Hi there. So today is Monday, 19 January 2026. So it's gonna be a good week. So we're trying to do the good things this week. They are not focusing on profitability, not focusing on doing the profitable like I want to do the profitable thing, which means the right thing, not the penal based entries, data actions. I don't want to do those kind of things because those hurt me very badly so far. So I think I shared my screen. First thing first, we just go and check the data for the day. Do we have any data for today? Maybe here. Second screen. Extend the screen. Okay. Then we have the very great data CAD, but not in the Euro USD or GBP USD. No, only for the CAD. It was a really good news. That's nice. Really nice. Okay, fine. Let me jump into the chat for now. First thing first, I start with trading view GBP Once I'm done with GBP like the analysis, I will do the Nasdaq thing. Once I'm done with Nasdaq and GBP then everything's all right. Yeah. After my execution, what I need to ask to myself, am I put the right? This is something very important, bro. As soon as I put the stop, as soon as I entered my position, I have to ask myself like, come on, man. Okay. First thing first, go to GBP and delete all those things. And go to weekly time frame and see the expansion right now. Holy shit. So as per the weekly data, like weekly price action. So we are expanding higher, drop down, boom, one more time, feed this liquidity, inverting this fair value gap. Let's trade higher, beautiful, good bullish momentum towards upside and price try to trade low like after this price kind of keep on selling downside. Okay. So as soon as it's take the previous week low, which is this, as soon as it's take the previous week low, it's start previous week low, it start to reverse its direction. So that's kind of good, I think. And I'm also wanted to check this guy. Yes, this is holy shit. Wait a minute. Just for the previous day, it went a really nice big. So let me see whether it print any kind of model inside the equilibrium level or not. Okay, this is something I need to mark it out. So this is very important level, right? Mm, okay, previous day low, 50% of the week, 50% of the week. Okay, now I'm going to daily time frame. What I'm seeing in daily time frame. That's good actually. Okay, what I'm seeing here, drop down. Okay, it kind of break this level here and retest this value up and start to sell off. Damn, start to sell off. Okay.
As soon as we take this low, it's kind of expanding higher. And we have this tiny gap here. So we have to be focused on this previous daily fair value gap as well. Okay. So we marked everything, right? So we took this low and we rebalancing this level. If it's the grand we can expect there. We'll start up. Sounds fair enough. The last earlier that holding the price now got ran through. Okay, sounds good. We got to change the state of delivery here. So it seems like high time frame wise, it seems like a bearish thing, like bearish. Ah, okay. So what's happened here in 4 hour frame? So this what happened here? So we got a really big flush on Thursday, price rebalance to this point and dropped down, cleared up this low. Now it's going higher. Beautiful. So I don't exactly know where the price is heading towards. That's the main issue right now. Okay. Yeah, previous day low has been taken. Previous week and low has been taken. Price heading towards the fair value gap. And there's a previous day high also almost getting taken. Let me see what's going to happen now. Mm, so, mm, following draw. We got a really big beautiful gap around here. Let me see what's going to happen after this high is taken inside this range. I'm not sure what is going to happen here. 4 hours, 4 hours. It's we can clearly see like drop, boom. It's kind of a bearish price action going on in weekly time frame. Beautiful. This is a previous day high and price what happened, bro? Price drop down, holding this fair value gap. Yeah, the last swing expected fair value gap holding price drop down. Okay, it's gap down. It's gap down, refill the gap, go all the way up. Beautiful. Got it, man. Nice push towards downside. Weekly low, and it's trade higher. It's engineering the liquidity so far and trade all the way up to this gap. And nice respect on this gap and trade all the way down to this 1, 2, 3 liquidity. Not taken hit. After this, it's kind of going up and consolidated here. New week gap. New week opening gap here. And and it's filled up. Go all the way up and take this previous day high. Hmm. Fair enough. 1 hour. We are still inside the 1 hour family gap, especially in the mid range. Okay. 5, 15 minutes. So yeah, it's so far respecting this level, bro. It's a daily fair value gap. We had get the Tuesday high and let's keep on going higher. New week opening gap, big displacement. New display sorry. New week opening gap, big displacement, filled up the gap as consolidation. Let me see what's going to happen here, whether the price expanding higher towards this ranges, this liquidity, or price just respecting this level. Let me focus on that. As of now, the previous high has been taken in 15 minutes.
do we have anything else to talk about here? So previous week high is this. Previous day like last Friday high is this. So previous day high swept, boom. Again, sweeping that internal. It seems like we can go for a short, nice little shot. Let me go to 1 minute. So 5 minutes. Come on, what happened? Bro, it's better to go with my internet, bro. It's fucking sucks so badly. So previous week, previous day high has been taken. So sounds good. So I write PDL. PDH previous day high has been taken here. So previous day high has been taken here. Nice drop down. Internal getting swept. Let me see what's going to happen inside this range. Nice accumulation. If it's manipulating this level, we can look for a shot. Let me see the sessions. Okay, very nice push to the upside. And this is Asian session, and this is a London session. So both highs has been swept now. So this is a London session high. So price London low and London high. Price trade higher, swept the London high. So it's better for me to go for a look for a short entry. So we are inside the daily gap, and we took the PSD high also, and we also took the session highs. So it's better for me to go for a short at least to this point. If it's flipped, we can target this. If it flipped, we can target this low. So it's a nice accumulation around this range. So around this range, like after taking these highs, this gives a beautiful accumulation here. So let me see one manipulation leg to the upside and it's dropped down. So I'm just want to sitting on my hands in 3 minutes. I don't want to do anything else further. Or else 5 minutes. It's actually good, right? Go all the way up, boom, see, end of accumulating here. I like to see the good manipulation upside and drop down, change the state of delivery. I'm expecting this level to flip. Then I can expect this may be my draw. I clearly see the high sweep. Again, it's kind of sweeping this high, so it means clearly you can expect the lower prices. And in 15 minutes, you can clearly see it's nothing here for me to afraid about because sell side taken nothing here. So we can technically target this loss, which is pretty much the London and Asian low. We at least target London low. That would be the target for me, for at least now. Let me see how the 8:45 to 9 o'clock candle close, and let me see the 9 o'clock candle expansion. Then we can decide something out of it. So we can potentially expect the price to reach this point, bro. So it has all the it will reach till this point. Till this point we have the fair value gap. Till this point we have this like breaker point, so we can expect that to tap. And we also have this previous D week. Okay,
So according to this profile, we don't expect to see price. I expect to see some sort of reaction here, so I can go short. Hmm. Is that this level is going to be important for me? This big farewell again. Okay. So the big farewell again recently got inverted, so it's highly likely this level will act as inverse. Let me see which is connected to which unique places. Like this is our weekly. This is something different. Yeah, man. Yeah. So we can oh, shit. So we can expect the price till this point, bro. So for this big daily inversion, this is the consequent encroachment level. Let me see what's going to happen here. This is also important level, which align which couple with this. Yes. Okay. So if I'm bearish, if I want to see lower price, I don't like to see price reach this spot. Mm. So it seems like expanding higher. Okay, sounds good. After this much, after sweeping this high, sorry, did I delete this or what? No. So after sweeping this high price, got a really nice accumulation. I'd like to see a manipulation towards upside, not to see lower prices. If it's manipulating lower, I don't know. So far, everything is clear, I guess. Nothing to worry about. Nothing much to worry about. So after my execution, what do I need to ask to myself? Am I put the optimal stop loss for the entry? Boom, good. According to my model, what should I do? So according to my model, what should I do? Okay. Third question, what's my target? What's my target now? The reasonable, highly approachable target is what? This is my tolerability, okay, I accept that. So what is my highly likely, highly probable target? Okay. What is my trade management plan? So how I'm going to manage my trade? How I'm going to manage my plan or trade? Is there any significant level needs to break in order to manage my position or what? I need to know that. I need to know that, right? So what is my trade management plan? So how good my confidence is. So how good my confidence, what kind of confidence I have. So why I enter this trade. So what kind of confidence I have this confidence. That's the reason why I expect the price to reach this spot. If it's not, I'm good. I'm okay. The risk which I put on the table is okay. I'm accepting the risk. That's fair enough answer, right? How good your confidence? Okay. How's my emotion before and after execution? Before my execution, was I'm FOMO? Was I'm impatient? Was I'm doing something like stupid? I'm patiently wait for my trade to pan out, and I plan to pan out, and then I execute that position. So I have to be like how good my confidence. Okay, how's my emotion before and after my execution? So after execution, what I'm thinking.
What I'm thinking, it will give some pullback, it will give some fishy thing. You don't need to care about that, like how you feel how you feeling. So before executing any trade, ask this: Am I going to mad at myself if this trade going to be loser? Yeah. So before executing the trade, you should ask one question: Am I going to mad at myself if this trade turned to be a loser? If this trade turned to be a loser, if I'm going to mad at myself, or I'm just comfortable with losing this, getting taking this loss. That's a very important question I should ask to myself. Got it. The thing is, bro, what I'm asking is, am I going to mad at myself if this trade turned out to be a loser? If this trade turned out to be a loser, I'm going to mad at myself, or I'm good and I'm pretty comfortable with what I did. That's a very important what I'm going to do, what I'm about to do. That's a very important question, right? That's very important question. Highly reasonable question, bro. You should ask to yourself. If I'm very comfortable taking this position, and if it's a loser, I'm good because I'm trust. This is my model. This is my entry, and I executed it right. Then the point of thinking too much is bullshit. So I can clearly see previous day highs keep on sweeping, and I can identify the hesitation to go up. So I waiting for the 9 o'clock candle to open and give some manipulation things here and drop down. So we can expect this, and this will be our draw on liquidity for the day till this point. Got it? You can clearly see this hesitation in 15 minutes. Sweep. Let's go and take this internal. It's keep on sweeping this high. There is no price. There's nothing there for me to scare about. So I'm just sitting in 3 minutes at least to see some sort of entry to pan out. What about here? 212, 212, no, 212, no, 212. Yeah. So the 212 high has been taken. Price 212 high has been a 212 high. This will obviously. This is already getting taken. USD not even take this highs, right? Yeah. This high hasn't been taken yet. So this high already getting taken. Here it's not. That's a good signature. Okay. Let me focus on this chart for now. So Nasdaq, right? Nasdaq. So what's going on in Nasdaq? Okay, delete all those drawings, go to weekly time frame and do all the analysis like Gbpusd. Like the same thing. So you can clearly see it's a bullish. It's keep on going up. And nice drop. Sweep this liquidity. And nice breaker. Last the series of last down close candle here it's closed above. And you can clearly see the nice aspect and it failed to clear out this high. And it's dropped down to this date, right? So I want to mark out this week, particularly this level. So in this week, my important concern is this level.
this 50%, whether it's give any sort of entry model for me or what. Any reaction, any good reaction, something like that. So yeah, I just marked out this. This would be my 50% of the week. 50% of WWE weekly week. Okay, I'll go. So this is our 50% of weekly week, and previous week low has been taken. So market open gap down. Previous week low has been taken. Another low about to get taken. Let me see what's will happen next. Okay, drop, sweep this level, nice break of this high, rebalance to this level, see the respect of the candle, trade higher, nice push, expecting this is a draw, but it's not. Drop down, next day drop up. So it kind of consolidation, drop down, drop up, drop down, consolidation, right? Of the price expanding after sweeping this high price, gap down, expanding lower, previous week low has been taken, and another week low has been taken. So I just marked out this wig that's rejecting this candle, the maybe the order block or breaker or whatever it is. It's the series of last down close candle, right? And I marked out the 50% level. Yes, most of them it will give some sort of reactions, right? Yeah. So I'm just marked out this guy for now. So I'm just marked out this guy for now. Okay. And in weekly frame, we are sweeping this low. We are sweeping this low. This is also one more weekly low, right? So we, from the weekly perspective, we are sweeping one more low, which is also uh, so from the weekly perspective, gap down, boom. So we take the previous week low and one more week low. And there is also a swing low, right? There is also swing high, swing low, swing high. There is also swing low. Let me see what's going to happen here. So we get a really nice gap down, drop all the way down, take this low. Beautiful so far. So let's take this low, which is some sort of sell side. Some sort of sell side has been taken. This is my okay. This 50% level makes some sense because it is also 4 hour Faval again. The 15% level makes some sense because it is also 4 hour inefficiency, right? Yeah, this is also a 4 hour inefficiency. Faval again with plus H4 FEG. So this line is very important, bro, because this is a H4 bullish fair value gap with this. So if it's not giving anything here, so we can expect the draw should be this. So what happened here? Gap down, trade all the way down, take this low, take this low. You can see the tiny sweep, not a clean sweep like this. This is the sweep, right? Not a clean sweep like this. I need this kind of candles to see price turn around. It's not actually right. Very tiny sweep. So I expect the price drop further down to this level, to the 50% level, to the 4 or 5 gap. If it's been any sort of model, I have to target higher prices, especially the gap up, gap, especially the gap. Hmm, that makes some sense. Yeah, it's a nice fair value gap.
What time this is a fairly gap. This is some sort of cell site. We we are holding up this recently formed Fair Valley gap. So I just marked out this here inside this Harley Fair Valley gap. So price drop down, tap this liquidity, trade higher. I like to see this fair value gap hold, push the price down towards one, two, three. This is will be my draw, initial draw. Then I expect some sort of higher prices. If it's been some sort of market maker buy model, I will expect the push towards this high, especially inside this range if it's been any model. If it's failed to hold the price, then most probably price will come to this point for sure. This point for sure. If it's not holding, then this point, and this point. Okay, so far we are good. We are inside the Harley Favre gap, and we can clearly see price hesitate to go up. That's nice. 9 o'clock. Okay, 9 o'clock. So we need to wait till 10 o'clock, right? 10 o'clock until the close. Mm-hmm. Gap lower, market make a buy model, trade all the way up towards this low, this towards this size, towards this inefficiency. Who knows? Mm-hmm. Mm-hmm. Yeah, some sort of low has been, this is a current DRT. Some sort of low has been broke. Can you open up the 1 hour hardly fair gap? Hardly fair gap. Let me see if it's been any sort of low because it's not something valid, right? It's going to drop lower, bounce back. It's enough engineering the liquidity at the bottom. So I like to go for short now. I don't want to go for buy unless or until I get a clean model to go for buy. Hmm. This is a nice accumulation, right? Accumulation, manipulation, distribution, then accumulation, manipulation, distribution. That is what I'm expecting. Let me see. But I didn't find any fairly gaps here. That's kind of sucks. Only half besides high. Besides 1 hour time frame, I don't find anything here. That is not something feeling so good. Nothing, honestly. Don't go to 1 minute right now, bro. Please. So of now, I think it's said. What is the other about the sessions? Okay, this is our Asian session. Boom. London session. Open, drop lower, drop higher. So London low. So you can clearly see the London low, tiny sweep. Then it's turned higher. Just a tiny sweep, and now it's turned higher. Trade higher. So this high would be the London high. This high would be the Asian high. Okay, one and two. Sounds fair enough.
So what's going on in 1 minute, bro? I like to see these guys to take not to get a good entry, bro. Not to get a good entry. I cannot enter with this kind of stupid confidence, but I need to see a significant swing look or break and this place with the five value. Then and then only I can go for entry. So 9-7 to analysis has been done so far. This is something so important to read. I there about my let's do it because that's an important thing, man. That's how to- Hmm. If I'm in a buying position, if I'm in a buy position, I need to put sell limit. If I'm in a sell position, I need to put buy limit. Yeah, it's very easy, bro. If I'm in a buy position, I have to put sell limit because I'm buying here, I want to sell there. Right? I'm buying here, I want to sell there. If I'm in a sell position, I need to buy here. Opposite execution. I'm selling, so I have to buy limit or limit buy here. So as soon as the buy entry activated to it has been closed. That's good. That's cool. Oh, that's so. High has been taken. Low has been taken. We don't know right exactly what is about to happen. I like to mark out the 4 hour candle. So this is my 4 hour candle, right? This is my 4 hour candle. Beautiful. Beautiful on the screen, you know. Let me go to task and mark all of it. Come on. Let's do it. Holy shit, bro. Dr. Martin Luther King, Monday, January 19, Sunday, January 18. So Monday, January 19 holiday, trade time, trade, Olympic platform, trade, fuck. Come on, man. What the fuck is that? Today's Martin Luther King Day.
So the market will not open, and I don't find a big big move in either any of the platform just because the market is not. It's holiday news, right? Fuck. So trades from Monday is 119 to 5 a.m. Okay. Trades from 5 p.m. on Sunday. Trades from 5 p.m. CT Canadian time on 5 p.m. What the fuck I can do in 5 p.m. Hmm. Fuck off, bitch. Um, yeah, bro. Today is Martin Luther King birthday, so we won't get as much manipulation as we expected today. So it's cool. It's gonna be sucks. It's gonna be suck. I don't think no one is streaming today, if I'm not wrong. What the fuck is this, bro? I cannot trade today. Every plan is good, but the thing is, we cannot trade because it's Martin Luther King's birthday. This on Monday. Fuck. Yeah, see the heights dropping down, bro. Mm, yeah. You have this inversion process rather here. Let me mark this and see what's happened here inside this range. Yeah. 5 minutes and 3 minutes we have this gap. So we have this inversion, we have this five here. Let me see, we can target this. Nope, not target this. Let me see how it's gonna work. Only 5 minutes in. It's the last swing that pierced this high, which is London high. Now it's dropped down towards this gap, especially to this inversion plus candle.
Inversion plus this bullish fairly up. Let me see some sort of good reaction. Hmm. So you can target this. This is where the place I don't like to come out. Come on, bro. It's fucking bad. It's fucking bad. So feel good. Alpha Capital Group. Please be advised of early market closure Monday, January 19. Yes, public holiday. So Monday, 19 January. Okay. US with crude oil, gold, XAUSD. Daily close at 6:30. S&P 500. To help you prepare here the affected instruments. What are that? Uh, Let me try to plot this out. It's current this is our current rating. We're making off of this weekly blue level and I'm targeting, especially inside this range. If it's in any sort of model, I will target this. That'll be right. So crude oil, like crude US oil, travel, gold and silver, XAG USD, XAU USD. So it will close at 6:30 in the evening. That's good. Until then, we can trade close at 6:30. Okay. US 500, S&P 500. These are all these are the only things which will get affected due to the holidays. But the pass and everything, there is no mentioning about that. US 500, S&P 500, Dow Jones, S&P 500, US 30, Dow Jones, US 100, Nasdaq, Japan 225, Nikkei. Early close to 60, 18, everything has been 18, 15, 18, 30, which is 6:30, 6:15. Hmm, that's good. Not much. Holy fuck, I didn't share my screen or what? It's been a great stuff. I didn't share my fucking screen. It's been a great stuff. I didn't stop sharing. Share my fucking screen. Oh, stop sharing. Stop sharing. Screen. Screen. Okay, I'm just waiting, bro. What the fuck is thinking about it, bro? It's not even replying to my messages.
నేను డాన్స్ తప్పకుండా నీకు పోతా హీరోయిన్ అయ్యొచ్చు. నేను నేను nothing suffer, bro. Drop all the way down, tap this inversion plus this very nice rejection and started trading up. So it's okay, all good. What about 5 minutes? 5 minutes, yeah, it's getting tapped, nice rejection, good candle up. So we can expect this high to trade now. But the thing is, I don't find any entry model here at 1 minute, right? What is that entry model for me? Nothing. This will be the change in the state of delivery. So this will be the tie. I don't fuck. I don't give a fuck with this. Very soon you will smile and say, very soon you will smile and say, God, this is more than what I prayed for. That's okay. Somewhere.
One of those kind of what does listen to? What happened yesterday at the gym? What happened? Drop accumulation, manipulation, distribution. What the fuck is it though? Without flying with me. How can I optimize this? No way. No way. No way. Price high, low, tap the five value gap. Go on. What happened here? Let me check this. Let me check this. What's happened here? This is very important, right? It's flying, 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 flying. Come on, man. I just missed this entry or what?
I just missed this entire what? I think so. It seems like that. Uh, 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 Let me wait for the 15 minutes close. 5 minutes, 15, 10. So there's social media. I have to be focused here. There's no point of scrolling down the social media in front of the chats. That sucks, right? It sucks. Interesting. I'm going to Instagram just to check my friend message, but I ended up scrolling a lot, right? What happened?
That was really good. Mhm. It's actually seems like a really good model for me to sort of show it right now. Don't need to really focus a lot of things. Accumulation, fantasy, and low. Accumulation, manipulation. Okay. So high information, right? High information to so all thing has been done through whatever is transition to the story. Yeah, it's really nice. Innovation center. So I would be the risk if I'm not getting 3.6 foot. So accumulation is manipulation take all the side to self awareness. Nice things everything is aligned. 3 minutes. But it's very early, right? It's very early. It should break below this level. It should invert this gap. It should displace over. Then only we can expect some lower prices. First thing first, you have to not sit like this. You have to sit like this. You have to watch the price action like this. Then only you can have the overall picture. If you go through this, then which means you are not really be focused to grow. This is not something good. You are very close to the chat. Should be. It should be like that. Again, we change the temperature to 4.65. That's why it's very, very cold for me. Mhm.
ப்ரோ இன்னைக்கு தான் லீவ் ஆச்சே. லீவ் தெரியும். எனக்கு தெரியாது. நானும் ட்ரேட் எடுத்தேன். ட்ரேட் எடுக்கக்கூடாதுன்னு போட்டிருக்காங்க. ஆ ட்ரேட் எடுக்கக்கூடாதுன்னு போட்டிருக்காங்க. யாரு சொன்னா? டாப் ஸ்டெப்ல இருந்து. சொன்னாங்களா? எடுக்கக்கூடாதுன்னு சொன்னாங்களா? எடுக்கக்கூடாதுன்ற மாதிரி சொன்னாங்களான்னு தெரியல. பட் ஆனால் போட்டிருந்தாங்க. ட்ரேட் வந்து ப்ரோ சரியான ஒரு பை என்ட்ரி பிடிச்சேன். $800 ஃப்ளோட்டிங்ல இருந்துச்சு. $300 ட்ரையல் பண்ணேன். டாப்லா சக்சஸ். என் ஸ்டாப் லாஸ் கீழ பிரேக் ஈவன் பண்ணிருக்கனால ஒண்ணுமே இருக்காது. நதிங். $900 ஃப்ளோட்டிங்ல இருக்கும். அக்கவுண்ட் பாஸ் ஆயிட்டேன். ஆல்பா கேபிட்டல் தெரியல. இதுல டாப் ஸ்டெப்ல போட்டிருந்தாங்க. நான் உள்ள அந்த இன்டர்ஃபேஸ் ஓபன் பண்ண உடனே போட்டிருந்தாங்க. என்னது டு நாட் ட்ரேட்னா? ட்ரேட் ஓபன் ஆஃப்டர் 6 o'clock. அப்படி இல்ல. 1 மணி வரைக்கும் மார்க்கெட் இன்னைக்கு. இல்லையே எனக்கு அந்த நோட்டிபிகேஷன் இருந்தது. அப்படி இருந்தா அவங்களே லாக் பண்ணிருப்பாங்க. நம்மள ட்ரேட் பண்ண விட்டுருக்க மாட்டாங்க. ஒண்ணு மார்க்கெட் மூவ் ஆயிருக்கு.
இதை பார்க்கலாம். சாப்பாடு அக்கௌண்ட் லாக் பண்ணிட்டேன். சூப்பர். இப்பதான் பார்த்தேன். ட்ரேட் பண்ணலாம். லெவல் 45 வரையும் பண்ணலாம். எங்க எடுத்த நீ என்ட்ரி? பேஷன்ஸ். So, sitting through all this. என்னோட பயஸ் இன்னைக்கு பயஸ்ன்னு சொல்ல முடியாது. ஜஸ்ட் லைக் ஐ வாஸ் லுக்கிங் டு செல். ஏன்னா 15 மினிட் தான் இன்வெர்ஷன் ஆயிருக்கு. ஒரு ஃபேர் வேல்யூ கேப் கூட இன்வெர்ஷன் ஆகல. புல்லிஷ் ஃபேர் வேல்யூ கேப். ஓகே 15 மினிட் பேரிஷ் ஃபேர் வேல்யூ புல்லிஷ் ஃபேர் வேல்யூ கேப் இன்வெஸ்ட் ஆயிருக்கு. பேரிஷ் எதுவுமே இன்வெஸ்ட் இல்லை. பேரிஷ் ஃபேர் வேல்யூ கேப்பும் ஃபார்ம் ஆகல. ஸோ விச் பேசிக்லி சேஸ் இது மேனிபுலேட் பண்ணிட்டு மேல போய் இங்க 15 மினிட் ஃபேர் வேல்யூ கேப் இருக்கு. இங்க ஹோல்ட் ஆகி கீழே வரதுக்கு சான்சஸ் இருக்கு. ஸோ ஆனா நான் என்ன பண்ணேன்னா ரியாக்ஷன் பார்த்து எடுத்தேன். ஸோ இந்த இடத்துக்கு வரதுக்கு முன்னாடியே ஐ நோ price is about to come here 50% and this 50%. அதுக்கப்புறம் நீங்க பாத்தீங்கன்னா 50% reaction 30 second inversion could have closed it right somewhere around here. பட் ஒன்னே ஒன்று குட்டியோட விஷயம் என்னன்னா இங்க 1 minute ஃபேர் வேல்யூ கேப் I suppose to wait for it. should have wait for it. ஆனா வெயிட் பண்ணல. ஸோ அதுக்கு முன்னாடி என்ட்ரி எடுத்துட்டியா? என்ன ப்ரோ இதுல என்கியூல இங்க இன்வெஸ்டன் இருக்கு, இல்ல இன்வெஸ்டன் இல்ல 30 seconds என்கியூல இருக்கு.
எனக்குலாம் இருக்குல்ல. 1 கான்ட்ராக்ட். இன்வெஸ்ட்மென்ட் எடுத்து அது கீழ ஸ்டாப் பண்ணிட்டியா? இந்த சார்ட்டே டிஃபரெண்டா இருக்கு. அடிங்க. ப்ரோ. எனக்கு இப்படிதான் இருந்துச்சு. நான் செக் பண்ண மாட்டேன். அப்பப்போ ஃபோன்ல போய் செக் பண்ணி பார்த்துக்கோ. 7 பேரு பார்த்தாங்களேன்னு சொல்லி சந்தோஷமா இருந்தேன். 7 பேர் ஒண்ணா ஒண்ணா மாட்டேன். 7 பேர் என் மூஞ்ச பார்த்துட்டு வந்திருப்பாங்க. இங்க இருக்கு ப்ரோ இன்வெர்ஷன் இங்க. உங்க காட்டல. மேபி டாப் ஸ்டெப்ல காட்டலையான்னு தெரியல. நான் ஆல்ஃபால எடுத்தேன். என்னோட பிளான் படி ம். ப்ரைஸ் வந்துச்சு. ஓகேவா? ம்ஹ்ம். வந்துட்டு இந்த இடத்துல எல்லாமே அதிலயே பை பண்ணியிருப்பாங்க. ஓகேவா? ம். இங்க டார்கெட் பண்ணியிருப்பாங்க. நாங்க டார்கெட் இல்ல சொல்றேன். நார்மலா, ஜெனரலா. இங்க வந்து பிரைஸ் டேப் ஆன உடனே பை பண்ணிட்டு, இந்த இடத்த டார்கெட் பண்ணி பண்ணிருக்க சான்சஸ் இருக்கு. ஆனா பிரைஸ் இந்த ஹை எடுக்காம, திருப்பி இந்த லோ ஸ்வீப் பண்ணி இந்த ஃபேர் வேல்யூ கேப் இருக்குல்ல 1 மினிட் பிளஸ் இந்த 5 மினிட் இந்த 3 மினிட் ஃபேர் வேல்யூ கேப் உள்ள வந்து மீன்ஸ் அந்த டைம்ல நமக்கு என்ன கிடைச்சிருக்குன்னா, ஒரு லிக்விடிட்டி ஸ்வீப் கிடைச்சிருக்கும். 2 லிக்விடிட்டி ஸ்வீப் கிடைச்சிருக்கும். ஃபேர் வேல்யூக்குள்ள வந்திருக்கும். ஒரு நல்ல ஒரு ஜோன் கிளீன் டார்கெட்ஸ். அப்போ ஒரு இன்வெர்ஷன் பாக்கெட் மேக்கிங் மாடல் பிரிண்ட் ஆச்சுன்னா, அது நல்ல ஹை குவாலிட்டியா இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்துட்டோங்க. வேற ஒண்ணும் இல்ல. நான் இன்னைக்கு ஃபுல்லா நேத்தே புலிஷன் நினைச்சு வந்தேன். அது வந்து இருந்ததே பார்த்தா அப்புறமா அப்போ ஞாபகம் இல்ல வந்துச்சு. நான் எல்லாமே காலைல எந்திரிச்சு எல்லாமே மார்க் பண்ணிட்டேன். நீயும் செஞ்சுட்டு அப்புறமா ஞாபகம் வந்துச்சு. எதுனா இதுல மார்க் பண்ணி வச்சுட்டேன். ஜிபிபி ஹால்ட்டா? இல்ல ஜிபிபி நைட்டு தான். அது ட்ரேட் எடுக்கலாமான்னு க்ளோஸ் ஆகி கிட்ட போனேன். ஃபேர் வேல்யூ கேப் கூட ஃபிளிப் ஆகல. எல்லாமே பக்காவா ஹோல்ட் ஆகி போயிட்டு இருக்கு. நான் செல்போன பார்த்துக்கிட்டே இருக்கேன் ஒரு இடத்துலயுமே. ஒரு ஃபேர் வேல்யூ கூட ஹோல்ட் ஆகி இது போடுங்க. இது நீங்க எடுத்துக்கலாமே. எது? இது மாதிரி தான் bro நீங்க சின்ன ரிஸ்க் போடணும். ஹெவி லாஸ் எடுக்கணும். செம கம்மி. செல் பண்ண பார்த்துட்டு இருந்தேன். பட் ஆனா பிரைஸ் பை ஆயிட்டு இருக்கு. சோ அதனால நான் உள்ள உண்மையா சொல்றேன். எதனால பை ஆகுதுன்னு சொல்றேன். எதனால செல் நீங்க பார்க்க கூடாது. இங்க என்ன இருக்கு? ஒண்ணு பிரைஸ் இங்க இருந்து ரிவர்ஸ் ஆயிருக்கணும். மார்க்கெட் ஓபன் கேப்ல இருந்து ஆவல. குட் திங். ஹையர் டைம் ஃப்ரேம் போங்க. ரீசெண்டா என்ன நடந்திருக்கு? ரீசெண்டா which is recent. லண்டன் தான் ரீசெண்ட். லண்டன்ல என்ன 15 minute inversion obviously bullish. இப்போ நான் வேற எதுவுமே பண்ணல. 1 minute போறேன். 1 மினிட்ல நான் ஒண்ணுமே பார்க்கல. இன்டர்னல் ஸ்வீப் ஆயிடுச்சு. இங்க ஒரு இன்வெர்ஷன் இங்க எடுத்துக்கலாம். அடுத்து இங்க ஒரு இன்டர்னல் ஸ்வீப் இந்த இன்வெர்ஷனுக்கு எடுத்துக்கலாம். அடுத்து இந்த ஃபேர் வேல்யூ கேப் டேப்ல எடுத்துக்கலாம். இவ்வளவு பண்ணலாம். ஒண்ணுமே இல்ல. ஜஸ்ட் ரீசெண்டா நான் ஹையர் டைம் ஃப்ரேம் மேக்ஸ் ஹையர் டைம் ஃப்ரேம் நீங்க டே ட்ரேட் பண்ண போறீங்க. 15 மினிட்ஸ்ல லிக்விடிட்டி மார்க் பண்ணுங்க. திஸ் இஸ் கோயிங் டு பி லிக்விடிட்டி. அடுத்து விட்டா அது லிக்விடிட்டி. 2 லிக்விடிட்டி இல்ல அன்ஃபில் ஃபேர் வேல்யூ கேப் என்ன இருக்கும் இங்க ஹையர் டைம் ஃப்ரேம். அதுக்கு முன்னாடி என்ன இருக்கு? 15 மினிட்ஸ் ஃபேர் வேல்யூ கேப் இன்வெர்ஷன் இருக்கு. 5 மினிட்ஸ் பாத்தீங்கன்னா 5 மினிட்ஸ் ஏதாவது ஃபேர் வேல்யூ கேப் ஹோல்ட் ஆயிருக்கும். 5 மினிட் இன்வெர்ஷன் 5 மினிட் இன்வெர்ஷன் ஆப்வியஸ் என்ட்ரிஸ் ப்ரோ. இதனால என்ட்ரி தான் சொல்லாங்க. இதனால என்ட்ரி எனக்கு இந்த என்ட்ரி கிடைக்கும். இங்க வந்து ஓகே ஸ்டாப் லாஸ் இங்க நேரத்துக்கு நீங்க ட்ரையல் பண்ணீங்கன்னா 1:2.8. இல்ல அந்த இடத்த நான் பார்த்துட்டு தான் இருந்தேன். பட் ஆனா எனக்கு ஒரு கிளீனா இல்ல. நான் அடுத்த பை வீக்லி வந்ததுக்கு அப்புறம் ஒரு 10K திரும்பி வாங்கலாம்னு இருக்கு. 50K வாங்க. இங்க பார்த்துட்டு தான் இருந்தேன். அந்த இடத்துல நல்லா கிளீனா ஆயிட்டு உள்ள வந்தது. ஃபேர் வேல்யூ 5 மினிட்ஸ் டேப் ஆச்சு.
இதுக்குள்ள என்னன்னா, இந்த இடத்துல எனக்கு எதுவுமே இல்ல. ஆக்சுவலா பை பண்ண சொல்லி, எப்படி சொல்றது? உள்ள டேப் ஆயிடுச்சு. டேப் ஆயிட்டு அப்படியே போயிட்டு இருக்கு. ஒரு 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 கிளீனா ஒரு இன்வாய்ஸ் ஏதாவது ஒரு ஒரு எனக்கு என்ட்ரின்னு சொல்லி ஏதாவது இருந்துச்சு அப்படின்னு ஆப்வியஸா எடுத்திருப்பேன். எதுவுமே இல்ல. இந்த ஃபேர்வெலுக்கு எப்ப எடுத்துக்கலாம்? அந்த இடத்துல நான் செல் பண்ண பார்த்துட்டு இருந்தேன். அதான் தப்பு. பம்ப் ஆயி போயிட்டே இருக்கு. நாக் அவுட் பண்ணிட்டு மேல போயிட்டே இருக்கு ப்ரோ. சரியான பை ப்ரோ. ஆனா இந்த இடமும் நல்ல பை. இந்த இடம் நல்ல பை. இத விட்டிருந்தா இத பிரேக் பண்ணிட்டு திருப்பி இங்க வந்துச்சு. எந்த ஸ்ட்ரக்சருமே ஃபார்ம் ஆகாம பிரைஸ் டம்ப் ஆயிருக்கு. சோ விச் மீன்ஸ் வாட்? மேனிபுலேஷன். இங்க எங்கேயுமே இன்வெர்ஷன் இல்ல. அதான் எந்த ஒரு ரியாக்ஷன், எந்த ஒரு ஸ்ட்ரக்சருமே இங்க ஃபார்ம் ஆகல. ஜஸ்ட் ஒரு மேனிபுலேஷன். சோ இந்த இடத்துல பை பண்ணிருக்கலாம். பட் ஆனா ஹோல்ட் ஆகாம பார்த்துட்டு இருந்தேன். இன்வெர்ஷன் மேல போச்சு. உள்ள 5 மினிட்ஸ்லலாம் போனோம்னா நமக்கு எதுவுமே இல்ல. எந்த ஒரு ரீசனுமே எனக்கு இல்ல பை பண்ண சாரி செல் பண்றதுக்கு. ஆப்வியஸா நான் பை தான் பண்ணணும். பை பண்ணி இங்க டார்கெட் பண்ணிருக்கலாம். பட் இவ்ளோ கிளீனா இருக்கு பிரைஸ் ஆக்ஷன் இப்ப தெரியுது. ஒருவேளை ரொம்ப நாளா ஃபியூச்சர்ஸ் பார்த்துட்டு ஜிபிபி பார்க்கறதுனால அப்படியெல்லாம் இல்ல. வந்து ஜிபிபி உட்கார்ந்து பாரு ஒரு 10 நிமிஷம். அப்ப தெரியும். எனக்கு இப்ப பார்த்தேன் நான் இப்ப கூட அப்படி சொல்ல ப்ரோ செம ஸ்லோவா இருக்கு ப்ரோ மார்க்கெட். ஸ்லோ மார்க்கெட் நீ நினைக்கிற மாதிரி டக்கு டக்கு டக்குலாம் எடுக்க முடியாதுங்க. என்ட்ரி பக்காவா இருக்குது ப்ரோ. என்ட்ரி தான் நானே 9:30க்கு தான் வர போறேன். 9:30க்கு வந்து பார்க்க போறேன். 9:30க்கு எனக்கு என்ட்ரி ஆல்ரெடி கிடைச்சிச்சு. எல்லா நாளும் 9:30க்கு என்ட்ரி கிடைக்குது. ஆமா 9:30க்கு என்ட்ரி தான் வருங்க. கண்டிப்பா இந்த இன்வெஸ்ட்மென்ட் எடுத்திருப்பேன். தைரியமா எடுத்திருப்பேன். ஏன்னா அது அவ்வளவு பெருசாலாம் டக்குன்னு வந்து அடிக்காது. 9:30 என்ட்ரி கிடைக்குதா ப்ரோ? பெர்ஃபெக்ட்டா இருக்கு 9:30. ஆனா நான் வாங்குவேன்ல அந்த அந்த டைம்ல தான் ஸ்லோவா இருக்கும். இல்ல எப்படி சொல்றது நீ நீங்க அங்க நாஸ்டாக்ல எக்ஸ்பெக்ட் பண்ற பிரைஸ் ஆக்ஷன் அதாவது மீன்ஸ் அந்த குயிக் இருக்குல்ல அதுல வந்து கிடைக்காது. அந்த கேண்டில் ஃபார்ம் ஆகிறதே ஒரு ஸ்லோவா ரிலாக்ஸ்டா ஃபார்ம் ஆகிட்டு பட படம் தான் என்ட்ரி எடுக்க தேவையில்ல. என்ட்ரி எடுக்கும் அந்த மாதிரி தான் இருக்கு. Not need me to make for London session high. பேக் டெஸ்ட் இருக்கா உங்ககிட்ட? பின்னாடி போங்க. ப்ரீவியஸ் டே போங்க. ப்ரீவியஸ் 9:30 போங்க. இன்னைக்கா? நேத்து 9:30. ஃப்ரைடே அதாவது. ப்ரோ இந்த கோல்டு ஷவர் நீங்க வேணா ப்ரோ அவ்வளவு மூஞ்சில விளைச்சல் வெளியே. ஆமா ரொம்ப நாள் கழிச்சு பண்ணேன். ஆக்சுவலி கோல்ட் ஷவர் பண்ணா உங்களோட கேலரி பர்னிங் சிஸ்டம் வந்து இன்னும் கொஞ்சம் அதிகமா ஒர்க் ஆகும். ஆமா
கேலரி பர்னிங் எனக்கு ஆகக்கூடாது இப்போ. எனக்கு ஆகணும். உனக்கு ஆகலாம் வச்சுட்டாங்க. எனக்கு ஆகலாம், எனக்கு ஆகக்கூடாது. ஏன் இது ஓப்பன் ஆக முடியுதுன்னு ஆப் தெரியல. நான் நீ இதை எடுத்துருப்ப நினைச்சேனா? அங்க எனக்கு எதுவுமே கிடைக்கல. நான் இன்னைக்கு என்ன தெரியுமா சொல்லிக்கிட்டே இருந்தேன், எனக்கு திரும்பி இல்ல திரும்பி இல்லடா இன்னைக்கு என்ட்ரி இல்ல, இல்ல இன்னைக்கு என்ட்ரி இல்ல, இல்ல இல்ல இன்னைக்கு கேளு. என்ட்ரி இல்ல. மார்க்கெட் ஓப்பன் ஆயிட்டு மேனிபுலேட் ஆச்சு. இல்ல லிக்விடிட்டி ஸ்வீப் ஆயிடுச்சு. ஸ்வீப் ஆகி இங்க வந்து சேஞ்ச் த ஸ்டேட் கொடுத்துருச்சு. ஓகேவா? இந்த லைன்ல நம்ம இந்த ஃபேர் வேல்யூ கேப்புமே கிடையாது. ப்ரோ நான் எவ்வளவு அழகா மார்க் பண்ணிலாம் காட்டினேன் ப்ரோ. பாக்ஸ் போட்டு இந்த எது? மாதிரி தான் பிரைஸ் போகும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதே மாதிரி தான் நடந்திருக்கு. ஆனா என் ஸ்கிரீன் ஷேர் ஆகல ப்ரோ. இல்ல ப்ரோ நான் அதை கேட்கிறேன். ஏன்னா நீ பை பண்ணிட்டேன்னு சொன்னோன்னா நீங்க இதை பிடிச்சிட்டேன்னு நினைச்சேன் நான் இந்த இடத்த. அதை பிடிச்சிருந்தா நான் பாஸ் ப்ரோ. அதை நீ பிடிக்காம இதை பிடிச்சிருக்க. அதான்டா நீ நீ இதை பிடிச்சிருப்ப அப்படின்னு நான் நினைச்சேன். கீழே கீழே பிடிச்சதை ட்ரையல் பண்ணி அடி வாங்கிட்டு வந்துட்டான் அந்த மூவ் விட்டான் போல நினைச்சேன் நான். ஏன்னா எனக்கு இதுல வந்து என்ட்ரி இல்லை. இந்த மாதிரி என்ட்ரி நான் எடுத்தது கிடையாது. இந்த மாதிரி என்ட்ரி நான் வந்து பிளே அவுட் ஆகி பார்த்தது கிடையாது. பட் இங்க இப்படிதான் பிளே அவுட் ஆகுது. இங்க லிக்விடிட்டி ஸ்வீப் ஆயிடுச்சு. 3 மினிட்ல இன்வெர்ஷன் ஆச்சு. 3 மினிட்ல ஃபேர் வேல்யூ போய் கேட்டாச்சு. எதுவுமே டாப் ஆகல. ட்ரேட் ஆகவே ரெண்டுமே ஃபிளிப் ஆயிடுச்சு. ஸோ 1 மினிட்ல இங்க எந்த ஒரு ஃபேர் வேல்யூ கேப்ஷனும் இல்லை. பேக் வர்றதுக்கு ஸ்ட்ரைட் அப் டு திஸ் பாயிண்ட். இப்போ இந்த லிக்விடிட்டி எடுக்கல ட்ராப் டவுன் and then this created gaps. Boom, 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 boom. Allora, facciamo una GBpusd. No, 8:30. 8:30. Sonar இந்த டைம் கன்றாவியா இருக்கு. ஏன் -9. பார்க்க நல்லா இருக்குல்ல. ஸோ சிக்கிது நல்லா. ஒரு வரைக்கு நடக்குது. இந்த இன்வெர்ஷனுக்கு எடுத்துக்கலாம். எடுத்திருக்கணும் ப்ரோ. நீ பேக் டெஸ்ட் பண்ணிட்டு இருக்க. எடுத்துடணும். ஒருத்தருக்குலாம் இங்கே சொல்லக்கூடாது. இங்கே எடுத்துக்கலாம். பை எடுத்து லிக்விடிட்டி ஏஷியன் லிக்விடிட்டி எல்லாம் எடுத்து வச்சுட்டு இங்கே எடுக்கிறோம்னு வச்சு ஸ்டாப் லாஸ் இங்கே டேக் ப்ராஃபிட் இட்ஸ் கோயிங் டு திஸ் ப்ராப்பர் என்ட்ரியே கிடையாது. ரொம்ப லேட்டா எடுத்தது. அது மட்டும் இல்லாமல் 9:30க்கு அப்புறமா எடுத்திருக்காங்க என்ட்ரி. டெஃபினெட்லி won't work. மார்க்கெட் கேப் தெரியல எந்த டைம் வச்சு கொடுத்தோம். கரெக்டான டைம் தான் வச்சு கொடுத்தோம். கரெக்டான டைம். ஆப்வியஸ்லி இட்ஸ் கோயிங் அப். ஆனா இந்த நான் ரியலைஸே பண்ணல மார்க்கெட் கேப். இது என்ன டைம்னு வச்சு கொடுக்குறது? இங்கதானே வரும். இந்த இடத்துல
முடிஞ்சுச்சு. நான் அத முடிச்சுட்டேனே அத. என்ன டைம் 5 மினிட்ஸ் வச்சு பார்த்துட்டு இருக்க நீ? ஓ! அதான் நான் என்ட்ரி கிடைக்கவே இல்ல. அந்த இடத்துல நான் ஆக்சுவலா என்ட்ரி எடுத்தேன்டா நீ சொல்ற இடத்துல. அதான் நான் பார்த்தேன். நான் எடுத்த என்ட்ரியே காணுமே அப்படின்ட்டு. அந்த என்ட்ரி நான் ஃபர்ஸ்ட் இந்த இடத்துக்குள்ள பை பண்ணேன். இங்க வந்து என்ட்ரியே இல்ல எனக்கு. மேபி அந்த என்ட்ரி என்னால பிடிக்க முடியல. இந்த அந்த போய் என்ட்ரி ஆக்சுவலா நீ ஸ்டாப் அதான் நான் சொல்லல நீங்க ஒரு ட்ரே கேண்டில் வந்துச்சுன்ட்டு. ம். அந்த இடத்துல நான் பை பொசிஷன்ல இருந்தேன். ஏன்னா ஆக்சுவலா நான் செல் தான் பண்ணணும். பட் பைல இருந்தேன். செல் பண்ணிட்டு, பை பண்ணிட்டு இத டார்கெட் பண்ணியிருந்தேன். இத எடுத்துட்டு திருப்பி நான் அங்கேருந்து செல் பண்ணுவேன் அப்படின்ட்டு. பார்த்தா பிரைஸ் என்ன பண்ணிடுச்சுன்னா, என்ன நடந்துச்சுன்னே தெரியல. பட்டுன்னு இது எல்லாத்தையும் ஃபிளிப் பண்ணி நேரா சர்ருன்னு வந்து எடுத்துடுச்சு. இதையும் எடுத்துடுச்சு. எடுத்து இந்த லிக்விடிட்டிய ஸ்வீப் பண்ணிடுச்சு. அப்புறமா நான் என்ன பண்ணேன், இங்கேருந்து எடுத்தேன். என்ன ரீசன்? லிக்விடிட்டி ஸ்வீப் ஆயிடுச்சு. லிக்விடிட்டி ஸ்வீப் ஆயிடுச்சு. 3 மினிட் இன்வெர்ஷன், 3 மினிட்ஸ் ஃபேர் வேல்யூ. ஓகேவா? உடனே 1 மினிட் போயிட்டு இந்த இன்வெர்ஷனுக்கு எடுத்துட்டு டாப்ப தூக்கி இந்த இடத்துலயே போட்டுக்கிட்டேன்னு நினைக்கிறேன். இந்த இடத்துலயே போட்டேன். அப்ப வந்து என்னோட டேக் ப்ராஃபிட் எங்க இருந்துச்சுன்னா, ம் இந்த கேப் இருக்கு. இங்க கேப் இருந்துச்சு. கேப். இந்த கேப்புக்குள்ள வச்சிருந்தா நினைக்கிறேன் என்னோட டேக் ப்ராஃபிட். ஐ மீன் 1 மினிட்ல இருந்திருக்கும். அந்த கேப். இருக்குதா 1 மினிட் கேப்? இருக்கு. இந்த கேப்ப டார்கெட் பண்ணியிருந்தேன்னு நினைக்கிறேன். இந்த கேப் கூட இல்ல. இந்த கேப். இந்த கேப்ப டார்கெட் பண்ணியிருந்தேன். பட் ஆனா இந்த இடத்துல என்னோட டார்கெட் இருந்தது. என் எக்ஸ்பெக்டேஷன் இங்க. ஆனா என்னோட டார்கெட் இந்த இடத்துல இருந்தது. அதுல இப்படி டார்கெட் எடுத்துச்சு. புரியல. ஆக்சுவலா அது வந்து இந்த 5K ல என்ட்ரி எடுத்திருந்தேன். 2 லாட்ஸ் போட்டிருந்தேன். சாரி 2 ஸ்டாண்டர்ட் லாட். நாட் ஸ்டாண்டர்ட் லாட். ஒன் லாட் அந்த 5K பையிங் பவருக்கு 2 ஸ்டாண்டர்ட் லாட் மாதிரி இருக்கு. நல்ல ப்ராஃபிட் தான் ஆக்சுவலி 2%. 2% எத்தனை பர்சன்டேஜ் இருக்குன்னா 10% ஆகுதா? ஆமா. ஆனா 3 ஃபேஸ் அது. குட் பிளேஸ். என்ன சாப்பிட போறேன்? இட்லியா? வாங்குனியா? நீ சாப்பிடு சாப்பிடு. நீ வேணாம். எப்ப நேத்து வாங்குனியா? இன்னைக்கு வாங்குனியா? நேத்து தேவையில்லாம காசு செலவு பண்றேன். ஏன்? சாப்பாடுக்கு. செலவு பண்ணலாம்ப்பா சாப்பாடு. பிள்ளைக்கு சாப்பாடு செலவு பண்ணலான்ட்டு. நான் இன்னும் அதை பார்த்து தான் ப்ரோ இருக்கேன். எத? ஒரு எபிசோட் டெய்லி நைட்டு பாக்குறேன். தெரியும் ப்ரோ. இட்ஸ் an addiction. இல்ல டார்கெட் பண்றோம் இருக்குல்ல. அதான் டார்கெட் பண்ணணும். சொன்னபடி இந்த இடத்துல கீழே பார்த்தேன்.
Hmm.